Hello, my dear children of grade 11. Today we are going to discuss another provincial paper, Southern Province Year-End Evaluation 2020. We are starting with the second paper now. අපි first paper එක discuss කරලා තියෙනවා. දැන් second paper එක discuss කරන්න යන්නේ. Let's look at the structure. The second paper has test 9 to test 16. ඉස්සෙල්ලාම test 9 එකේ අපිට fill in the blanks activity එකක් තියෙනවා synonyms ඒ කියන්නේ සමාන පද තෝරන්න. test 10 එකේ තියෙනවා verb forms වලින් passive verb form එක අපි එතනදී revise කරනවා fill in the blanks test item එකේ. test 11 එකත් fill in the blanks activity එකක්ම තමයි. එක word classes වලට අයිති words තියෙනවා මේ activity එකේ. Test 12 is another test item based on verb forms. එක විදියට අපි කොහොමද tense එක අනුව උත්තර ලියන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. Test 13 is a dictionary test item. It's based on a dictionary page. අපි බලමු dictionary එකක තියෙන වචනවල තේරුම, ඒවා වල word class එක, ඒ වගේ දේවල් වලින් කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ කියලා. Test 14 is a writing activity. It has two options. You can choose one of them. Here we have an advertisement and then based on that advertisement we have to write a letter. Letter එකක් ලියන එක 14A ඊළඟට 14B තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන information වලින් මේ table එක දිහා බලලා description එකක් ලියන්න. Test 15 is a story. Here we have a story to write answers based on the story. There are different types of comprehension questions in this story. Finally, we have test 16. Write on one of the following, use about 200 words. Then පුතාට මෙතන පේනවා test 16 එකේදී articles, speeches, ඒ වගේම compositions. එක විදිහට compositions ලියන්න අපිට තියෙනවා තෝරා ගන්න මාතෘකා. එතකොට මේ මාතෘකාවට අනුව composition වර්ගයට අනුව type එකට අනුව කොහොමද ඒව ලියන්නේ කියන එකත් අපි එතනදී discuss කරනවා. Now we know the structure of the second paper. Let's start discussing the answers of this paper. Starting from test 9. Test 9. Read the text and complete it with the matching synonym. Write the letter of the synonym that matches the word given in the brackets. One is done for you. අපිට synonym එකක් ඒ කියන්නේ සමාන පදයක් හොයන්න තියෙනවා මේ test item එකේ. match කරන්න තියෙන activity එකක් මේ වචන කොයි තැන් වලටද සුදුසු වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපි මේ letter එක ලියන්න ඕනේ අදාළ. opportunities කියන්නේ අවස්ථා. be assigned අපි task එකක් assign කරනවා බාර දෙනවා කියන්නේ hectic කිව්වම හරිම මහන්සි. schedule අපි දන්නවා tight schedule එකක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් easy schedule එකක් කියන්නේ I follow my schedule හරියට වෙලාවට යමක් කරන්න සූදානම් කරලා හදන time table එකක්. extraordinary කිව්වහම ordinary කියන්නේ සාමාන්‍ය. extraordinary කිව්වම සාමාන්‍ය නැති කියන එක. inspiring අපි inspiring වගේ වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. he is a very inspiring character. ඒ කියන්නේ අපිව motivate කරන, අපිව encourage කරන අන්න එහෙම කෙනෙක්ට අපි inspiring කෙනෙක් කියන්නේ. අන්නේ ideas ටික දැන් පුතාලා දන්න නිසා මේ වචනවල අපේ fill in the blanks activity එක පහසු වෙනවා. What is the life of a news reader like? News reader. ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක්ගේ ජීවිතේ කොයි වගේ ඇද්ද කියලා අහනවා. To say the least, it's blank busy. දැන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම busy නේ. ගොඩාක් වැඩ තියෙනවනේ. පළවෙනි එක hectic. ඒකේ letter එක තමයි දැන් මෙතන අපිට දාන්න කියලා තියෙන letter of the synonym C. I start my day at 7 in the morning and work till about 10 in the night. දැන් වැඩ පටන් ගන්න වෙලාවයි ඉවර කරන වෙලාවයි කියනවා. එතකොට හුඟක් වැඩ කරන බව අදහස් වෙනවා. Of all the work I do,
breaking news is the most exciting time in my job. හැම දෙයකටම වඩා exciting එක තමයි ඒ වෙලෙට එන news items තියෙන breaking news කියලා. අන්න ඒක තමයි එයා කියන්නේ ඒක exciting part එක කියලා. I get no breaks during breaking news. බලන්න ඒක කියන විදිහ breaking news කියන නම තිබ්බට news reader break එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Although I always work with a tight schedule කියන එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. tight schedule කියන්නේ මේ time table එක පැක් වෙලා තියෙනවා එකකට පස්සේ තව එකක්. එතන gap එකක් නැහැ, විවේකයක් නැතුව ඊටාත්ම ළඟින් එක task එක ගොඩ ගැහිලා තිනකොට අපි කියනවා හරිම tight schedule එකක් තියෙනවා කියලා. tight schedule කියන එක අපිට වචනේ දාන්න පුළුවන් D කියලා මෙතන. අපි මේ වෙනකොට C and D දෙකම අරන් ඉවරයි. I love the challenge it provides. දැන් මේ අමාරු වුණාට නිවුස් රීඩර් කියනවා මේ challenge එකට මේ අභියෝගයට ආසයි කියලා. Through news I meet so many blank people every day. මේ කොයි වගේ අයද හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ encouraging people අපිව ධෛර්යමත් කරන අය. ඊට කිට්ටුවෙන් යන වචනයක් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා මේ words වල meanings කතා කරනකොට කිව්වා inspiring. අපිව inspire කරනවා, encourage කරනවා, motivate කරනවා කියන එක උනන්දු කරනවා, ධෛර්යමත් කරනවා. අපිටත් ඒ වගේ වෙන්න ආස හිතෙනවා. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ inspiring කියන එකට තියෙන්නේ. So what's the letter we should write here? We should write F in this blank. And we have another word. Sometimes I'm blank, much duty to collect information and go live for the newscast. Given. Then මෙතන තියෙනවා assigned කියන වචනේ අපි මෙතන පාවිච්චි කරපු නැති වචන ටික assigned extraordinary opportunities. එතනින් E කියන එක පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. E කියන්නේ extraordinary කියන එක opportunities and assigned. We have to use බාර දුන්නා කියන එක given කියන එක assigned කියන වචනෙන් අපිට දාන්න පුළුවන් B. Sometimes I'm assigned much duty to collect information and go live for the newscast. Sajeevi ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය live. Editing and writing are done within a few seconds. I often have blank chances to work with blank exceptional people. Exceptional කියන්නේ extraordinary කියන්නේ දෙකක් සාමාන්‍ය අය නෙවෙයි ඊට වඩා ඉතාම සුවිශේෂී අය. මෙතන chances කියන එකට opportunities කියන word එක අපිට ගන්න පුළුවන් සමාන අදහසක් අවස්ථා කියන එක A. So now we have written all the relevant letters to fill in these blanks of the paragraph. Then we can look at test 10. Let's see what we have to do here. What knowledge is tested here? Following is a description given by a tour guide about the old Dutch building at Matara. Tour guide සංචාරක මඟ පෙන්වන්නේ මේ Dutch building එක ගැන කියනවා. Complete the information. This is an activity where you have to complete. So we did a fill in the blanks activity, choosing words from a given set of words. And now we have a word given within brackets. Put the correct forms of the verbs. Forms of the verbs. Given in brackets, one is done for you. Then මෙතනදී පුතාලට මතක් කරගන්න වෙනවා දේවල් කිහිපයක්. Forms of the verb කියනකොට V1, V2, V3 කියන forms තුන ඒ කියන්නේ base, past and past participle. ඒ වගේම පුතාලට මතක් කරගන්න වෙනවා ing ඒ කියන්නේ present participle එක ඒ කියන්නේ ing verb එක ඒ වගේම
singular plural කියන එකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. active and passive verbs කියන එකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ හැම එකක්ම එන්නේ නැහැ. හැබැයි verb forms activity එකක් අපි දැන් කරනකොට verb forms revise කරගන්න එක හොඳයි. passive verb එකක් කිව්වහම අපි දන්නවා ඒක be verb එකක් එක්ක past participle එකක් එන බව. මෙතන තියෙනවා the building at the corner of the junction is an old Dutch building which කියලා blank එකක් build කියන එක within brackets දීලා තියෙනවා in 1775. දැන් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මේක past එකේ වුණ දෙයක්. හැබැයි අපිට simple past එකක් දාන්න බැහැ මේ වගේ. මොකද හදපු කෙනෙක් නැහැ. subject එකක් නැහැ. ක්‍රියාව කරපු කෙනෙක් නැහැ. මේක හැදුවේ මේ කාලේ කියනවා විතරයි. අන්න එහෙම තැන්වලදී අපි දන්නවා අපිට passive verb එක ඕන වෙනවා. මෙතන past නිසා අපිට ඕන වෙන be verb එක තමයි is, was, were. ඒ වගේ be verbs කිහිපයකින් අපි ගන්න be verb එක මෙතනට අවශ්‍ය එක තමයි was. Dutch building එක building එකයි singular. Singular past be verb එක was. ඒකම build එකේ past participle එක built. Was built in 1775. Today the building is owned. දැන් පුතාලට මෙතන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තියෙනවනේ. ඒගොල්ලන් එකක් කරලා තියෙන නිසා passive verb එකක් මතක නැති වෙලා තිබුණත් example එක බලලා ඊළඟ උත්තර ටික ලියන්න ගන්න පුළුවන්. Is owned අයිතිය by Matara Municipal Council. It blank as an archaeological center in the past. ආයිමත් past එකේ තමයි මේක උනේ. Was used. It was used. පුරාවිද්‍යාත්මක මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට පාවිච්චි කරා. And it blank not look after very well. දැන් මේක අපිට not look after කියන එකට හදන්න වෙනවා passive verb එක. මේක හොඳින් බලා ගැනෙන්නේ නෑ කියලා. Since then a lot of work blank on it. And these days the building blank as an exhibition center. දැන් කල්පනාවෙන් බලන්න පුතාලා passive verb එකක be verb වෙන past participle කිව්වම be verb එකේ tense එක එහෙම නැත්නම් මොන time reference එකක්ද අපි කරන්නේ කියලා. ආයිමත් මම මතක් කරනවා singular plural ඒ වගේම time reference to time. හරියට time එක refer කරනවා නම් tense එක ඒ වගේම singular plural මතක තියාගෙන කරනවා නම් පුතාලගේ ඒ verbs පාවිච්චි කරන විදිය වරදින්නේ නැහැ. Your use of verbs will be accurate. Here you have present time. දැන් බලන්න මේ past එකේ ඉඳලා present එකට ඇවිල්ලා නේද? මෙතන today කියලා තියෙනවනේ. මේ කාලේ කියන එක since then a lot of work on it and these days කියලා තියෙනවනේ. දැන් ඉතින් past එකෙන් present එකට ඇවිල්ලා කියලා පේනවා. මේක මෙහෙම වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට මෙන්න මෙහෙම වෙනවා කියන එක. අන්න එතනදී අපි be verb එක මාරු කරලා passive verb එක හරි එක දානවා. And it was not looked after very well. Since then a lot of work blank on it. And these days since then කියනකොට ඒ තැන ඒ දවස ඒ කාලේ ඉඳලා මෙතන these days කියනකොට මේ වෙනකන් කියන එක තියෙනවනේ. අන්න එතනදී අපි මොකද්ද කියන්නේ? මෙතන නම් present. හැබැයි මෙතන present වෙන්න බෑනේ. ඒ කාලේ ඉඳලා කියන අදහස එනවනේ. එහෙනම් මොකද්ද දාන්නේ අපි since then a lot of work has been done on it. And these days the building is used. These days then present. එතකොට be එකේ අපි present verb එක ගන්නවා. These days the building is used. කවුරුම හරි මතක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුතාලා මතක් කරගන්න මේ be verb එකේ forms ටික එක සැරයක් මතක් කරගන්න.
be verb එකේ forms ටික is මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තිනවා is පාවිච්චි කරලා නැහැ. හැබැයි ඇතැම් තැනකදී එන්න පුළුවන් am එන්න පුළුවන්. මෙතන අපි was පාවිච්චි කරලා තිනවා. හැබැයි ඒ වගේම were එන්නත් පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. මෙතන අපි been පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම being being උනත් එන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරලා දුන්නේ කවුරු හරි දුවලා පුතාලා අමතක වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ හැම දෙයක්ම අපි පාවිච්චි කරලා නැහැ. මෙතන be verb එකක් තමයි am කිව්වත්. හැබැයි අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා is was been කියන එක. Now we have test 11. Let's see what we have to do in test 11. Fill in the blanks with the words given in the box. There is one extra word. Now let's look at the words first. How, reduce, food, despite, and about, responsible, goals, are, purpose, plans, on, and both. දැන් පුතාලා දැක්ක නේද මේ ලිස්ට් එක එක word classes වලට අයිති වචන තියෙන ලිස්ට් එකක්. It's not a set of prepositions or verbs or nouns. ඒ විදිහට වෙන් කරන්න බෑ. අපි කියවනකොට සුදුසු විදිහට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. 2020 is considered the International Year for Plant Health by the United Nations. එක එක අවුරුදු වෙන් කරලා තියෙනවා එක එක හේතුන් වලට. It is blank attempt to raise awareness. Raise awareness කියන්නේ අවබෝධය දැනුම වැඩි කරන්න කියන එක. Attempt. An attempt. දැන් අපිට attempt කියන්න බෑ. It is an attempt. මොකද මෙතන a කියන්නේ vowel එකක් නිසා. It is an attempt to raise awareness of blank plants can help. Plants කොහොමද උදව් කරන්න කියන එක මේ දේවල් වලට කියන එක ඉස්සරහට එනවා. How plants can help. How plants can help. මෙතනින්ම තමයි අපේ වචන ගන්නෙ. Blank hunger and poverty. Hunger කියන්නේ කුසගින්න, poverty කියන්නේ දුකී දුප්පත් භාවය. Protect the environment and achieve sustainable කියලා තවත් වචනයක් අපිට තියෙනවා. එතෙන්ට එන්න කලින් අපිට පේනවා මෙන්න මේ දේවල් අඩු කරන්න කෙනෙක් කොහොමද කියන්නේ hunger and poverty. We have the word reduce here. Reduce අඩු කරන්න. කොහොමද මේ hunger and poverty අඩු කරන්න කියන එක. ඒ වගේම protect the environment පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කොහොමද කියන එක. And achieve sustainable මෙතෙන්ට අපිට දාන්න පුළුවන් sustainable goals. Without plants, ඒ කියන්නේ plants නැතුව life blank earth would not exist. Life on earth. පෘථිවියේ මත ජීවය නැති වෙයි කියන එක මේ plants කියන දේ නැත්තම් would not exist as කියලා එන්නේ ඒකට හේතුව කියනවා. Since as ඒ වගේ අපිට හේතුව කියන්න පුළුවන් වචන තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ දැන් ඇයි අපි කියන්නේ without plants there would not be life on earth කියලා. මෙන්න හේතුව. They are blank for roughly. දැන් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් responsible කියන word එක. Responsible. අපි සාමාන්‍යයෙන් responsible කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ වගකීමක් ගන්න කියන එකට. හැබැයි මෙහෙම අවස්ථාවකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් would not exist as they are responsible for. මේ දේවල් මොනවද ඒ 98% of the earth's oxygen. ඒ කියන්නේ oxygen වලින් 98%ක් plants වලින් එන්නේ. And blank 80% of the world's ඒ කියන්නේ හරියටම නෙවෙයි අපි roughly around කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් about 80% of the world's මොකද්ද මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් food කියන එක. plants වලින් අපිට oxygen එයා වගේම food එනවා. ඒ නිසා ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලා මේ වගේ එකක් කරනකොට මුල ඉඳලා අගට order එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුළුවන් ඒවා ඉස්සෙල්ලා පුරවලා ආවට කමක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා fuel, shelter, paper. අපි දන්නවනේ ඉන්ධන,
අපිට සෙමන ලබා දීම, කොළ, paper හැම දෙයක්ම plants වලින් ලැබෙනවා. Medication, බෙහෙත්, and clothing. Some of the variety of things necessary for humans are some of the variety of things. මෙතන කියන එක තියෙනවා අපිට දාන්න පුළුවන්. Are some of the variety of things necessary for humans that are produced by trees. ශාක වලින්, plants වලින් නිෂ්පාදනය කරන දේවල්. Healthy blank also help protect the environment, preserve biodiversity, and reduce the harmful effects of climate change. Also help කියලා තියෙනවා. මොනවද මේ අනෙකුත් helps කරන? Protect the environment, preserve biodiversity. What do you mean by protecting the environment? We mentioned it once. පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම. Preserve biodiversity. Biodiversity කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය. Reduce harmful effects of climate change කියන්නේ දේශගුණික විපර්යාසවල තියෙන harmful effects, negative effects අඩු කරන්නත් උදව් වෙනවා කියන එක. මොනවද උදව් වෙන්නේ? Plants කියන වචනේත් අපිට ගන්න තියෙනවා මෙතන. Blank this plant health has not been a priority within the global community. Priority කියන්නේ ඒකට විශේෂයෙන් හොඳ තැනක් හිමි වෙලා තිබිලා නැහැ මෙච්චර කල් global community එකේ කියලා තියෙනවා. This මෙච්චර හොඳ දේවල් කරනවා වෙලත් plants මේ plants ගැන අවශ්‍ය අවධානය යොමු වෙලා නැහැ කියන එකනේ මෙතනින් කියන්න යන්නේ. එතකොට අපිට despite කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Despite this. අපි in spite of කියනවා. Despite කියන එක preposition එකක් නැතුව කියනවා. මෙහෙම වුණත් ඒ කියන්නේ ඊට විරුද්ධ දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Despite this, plant health has not been a priority within the global community. අවශ්‍යම දෙයක් හැටියට සැලකිලා ඒකට අවධානය යොමු වෙලා නැහැ. The primary blank of IYPH is to primary මූලිකම අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් මේ purpose කියන එක. මූලිකම පරමාර්ථය මේකේ of IYPH is to raise awareness of the problem. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය ගැන අවබෝධය වැඩි කිරීම. To ensure that දැන් මෙතන blank එකකට පස්සේ තියෙනවා to ensure that plant health is taken seriously. දැන් මෙතන තව එකක් කියනවනේ. එහෙනම් අපි and කියන එකෙන් මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. Raise awareness මේ ගැන අවබෝධය මිනිස්සු අතර වැඩි කරන්න සහ and to ensure that plant health is taken seriously. ශාකවල සෞඛ්‍යත් හුඟක් අවධානයෙන් විශේෂ කරුණක් හැටියට සලකනවා කියන එක කොහොමද? අපි මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි. At the grassroots and policy making levels. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු විතරක් හිතලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඒකත් අවශ්‍යයි. grassroots level කියන්නේ බිම් මට්ටමේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයකට අවධානයක් යොමු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම policy making level කිව්වම මේ තීරණ decision makersලා තීරණ ගන්න අයත් policies වෙනස් කරන අයත් මේ තීරණය තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකොට්ටාශයම ඒ කියන්නේ grassroots level එක බිම් මට්ටමේ ඒ වගේම policy makers level ඒ දෙකක් තියෙන නිසා අපිට both කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. both කියන එක තියෙනවා. both at the grassroots and policy making levels. දැන් පුතාලට පොඩ්ඩක් හරි අමාරු නම් මේ fill in the blanks activity එක ආපහු මුල ඉඳලම මේ fill කරාට පස්සේ එන තේරුමත් කියවලා බලන්න. ඒ වගේ activities කීපයක් කරනකොට හුරු වෙනවා අපිට අවශ්‍ය වචනේ දාන්න. හැබැයි මුල ඉඳලා ළඟට යන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. තනින් තන පහසු ඒවා දාගෙන ගියත් ඒත් හොඳ approach එකක් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න. You have 14 blanks here. So you get half a mark each for the blanks, for the 14 blanks, and finally you get 7 marks for this test item. Then we have test 12. Let's see what we have to do in test 12. Complete the following news items using the most appropriate form of the verb. අපි ඉස්සෙල්ලා form of the verb කියන තැනදී ඔක්කොම revise කරා පුතාලට මතකයි නේද?
passive verbs විතරයි එතනට ආවේ. අපේ ඒ activity එකට අවශ්‍ය උනේ passive verbs විතරයි. හැබැයි අපි එතන ලිව්වා මතක් කරගන්න ඕනේ නිසා මේ අනිත් verb forms. be verbs කියන්නේ මොනවද? verb form 1 2 3 කියන්නේ මොනවද? present participle කියන්නේ මොකද්ද? passive verb එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි එතනදී මතක් කරගත්තා. එතනට අවශ්‍ය උනේ passive verbs විතරයි. උනාට දැන් මෙතනදී අපිට තවත් verb forms අවශ්‍ය වෙනවා. police officers අපිට පළවෙනි එක දීලා තියෙන හින්දා ලේසි. police officers are looking. The look තමයි දීලා තියෙන්නේ. Are looking for the clever gang of thieves known as the go-go gang. දැන් මේ clever gang of thieves කියන්නේ මේ හොරු කට්ටියක් ගැන හොරු රැලක් ගැන තමයි මේ පොලිසිය හොයන්නේ are looking for කියලා. Ma Baker and her 3 sons Marty, Marvin and Max දැන් have දීලා තියෙනකොට අපි දන්නවා rob කියන වචනේ දීලා තිබුණට ඒ base form එක දීලා තිබ්බට has have එක අපි past participle එක තමයි දාන්නේ verb එකේ have robbed හොරකම් කරලා තියෙනවා කියන එක have robbed every food shop in the city. The 4 thieves all love to blank dance but දැන් මෙතන love to කරන්න කැමති දෙයක් ගැනනේ කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙතන dance කියලාම දාන්න පුළුවන්. present simple present එකෙන් dance ඒ කියන්නේ base form එකමයි. but they blank mean and dangerous. පුතාලට be verbs මතක් කරන්න am is are was were been and being කියලා. එතන මෙතන they කියලා තියෙන හින්දා ඒගොල්ලන් ගැන දැන් කියන විස්තරයක් නිසා present be verb එක plural are. They are mean and dangerous. Ma Baker is easy to recognize පහසුයි හඳුනා ගන්න as she is about 300 kilograms in weight. මේ බර නිසා අඳුර ගන්න පුළුවන් ශරීරයෙන් මහත විශාල කෙනෙක් නිසා. Black face masks have been දැන් බලන්න have been කියලා තියෙනකොටත් where කියන එක අපිට තියන්න බෑ. ඒකේ past participle එක ගන්න ඕනේ have been worn. where wore worn. පුතාලට ඒ verb forms මතක තියෙන්න ඕනේ මේ වගේව කරනකොට. by the others and the police still cannot. still කියනකොට I present එකට එනවා. identify them. ඒතර වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. තවම ඒගොල්ලන්ව හඳුනා ගන්න බැහැ. present. still cannot identify them. Police request the public to be vigilant. පොලිසිය public එකේ මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඊටාම අවධානයෙන් ඉන්න කියලා vigilant ඉන්න කියලා. And that is a relatively short activity, so you get 5 marks once again for that. And then we can move on to test 13. It's a little bit different to what we have been doing so far. පොඩ්ඩක් වෙනස් activity එකක්. හැබැයි පුතාලා සමහර විට term test papers වල එහෙම කරලා ඇති. Read the extract of the dictionary page given below and answer the questions. Do you usually follow a dictionary? It's a very good thing to follow a dictionary whenever you want to find the meaning of a word or to find a synonym or to find the word class. අපි දන්නවා dictionary එක තොරතුරු රාශියක් තියෙනවා. ඒක හොඳින් පරිශීලනය කරන්න පුහුණු වෙන්න ඕනේ පුතාලා. බලන්න අපි example එකක් බැලුවොත් කොච්චර දේවල් මේ එක වචනයක් ගැන කියලා තියෙනවද කියලා. පුතාලට පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඒ වුණාට ඉක්මනට පොඩි වෙලාවක් අරගෙන එක වචනයක් අරගෙන බලන්න කොච්චර තොරතුරු ප්‍රමාණයක් dictionary එක දෙනවද කියලා. I am sure most of you know how to refer a dictionary, but we'll look at just one word and see what a lot of information a dictionary page carries. Shall we take one example? Which one would you like? We have words like sauce, and we have words like saute, savage, savannah, and we also have words like savior, scaffolding, scrabbled,
And then also savory, you know that very well. Let's take the word savory. Savory, US savory. So you know that the British pronunciation, the British spelling is different to US pronunciation and US spelling in some occasions, not always. මෙතන දැන් අපි savory කියන එක VORY තිබුණොත් ඒක US වල ලියන විදිහ VOURY කියන British spelling අපි හුඟක් දුරට මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ British spelling එක. ඒකේ word class එක මොකද්ද? adjective එක. ඒක විශේෂණ පදයක්. of food. ආහාර සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශේෂණ පදයක්. salty or spicy rather than sweet. මොකද්ද මේ savory කියන රසය කියන එක එතන විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ sauce කිව්වොත් ඒක ගැන විස්තරෙත් එක්කම saucepan එකෙන් හැදෙන තවත් වචනයක් ගැන දීලා තියෙනවා. So you can get used to refer if you want to find a word, a meaning, a word class, or another word which is related to that same word. You can find it from the dictionary. Let's see what questions we have from this dictionary page. What is a savanna? මෙතන දැන් ඒ වචන දීලා තියෙනවා නේද? අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලෙමු a grassy plain in tropical regions. Tropical කොම ඝර්ම කලාපීය. ඝර්ම කලාපීය ඒ කලාපවල තියෙන grassy plain එකක් තනකොළ සහිත පහත් තැනිතලා බිමක් noun එකක් කියලා විස්තර තියෙනවා. So let's write the meaning. A grassy plain in tropical regions. මෙතන තමයි ඒක තියෙන්නේ. Next question is, what is the adjective which has 3 distinct meanings? එකිනෙකට වෙනස් තේරුම් 3ක්. 3 distinct meanings. තියෙන adjective එක විශේෂණ පදය මොකක්ද? Can you try to find it? Let's try to find it together. මෙතන වචන ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මොන වචනෙටද තේරුම් 3ක් තියෙන්නේ? 1, 2, 3 කියලා දාලා තියෙන නිසා අපිට පේනව නේද ඒක කෙලින්ම. මේ හුඟක් තැන්වල 1, 2 විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන 1, 2, 3 කියලා meanings 3ක් තියෙනවා. 3 distinct meanings. වෙනස් meanings 3ක්. Savage. Savage කියන වචනේ word class එක adjective කියලා දීලා තියෙනවා. Fierce and violent. Cruel and vicious. Uncivilized or primitive. So let's write the word savage now. Then we have number 3. Find the synonym for proverb. Proverb කියන වචනෙට synonym එකක් මෙතන තියෙනවද? මේ තියෙන තේරුම් අතර එක හොයන්න පුළුවන් පුතාලට. ඒ එකම අනිත් එකත් බලා ගන්න. මොකද අපි dictionary page එකේ බලනකොට අනිත් ඒවටත් උත්තරේ එකම හොයා ගන්න පුළුවන්. Which verbs are used for these? Stroll and speak words. And then you have number 5. Give the meaning of the underlined phrase. They found a sauna in the old hotel. They found a sauna in the old hotel. දැන් මෙතන sauna කියන වචනේත් අපි දැක්කා. අපිට ඒක දැක්ක නිසා ඉක්මනට ඒක ලියලා ඉන්නත් පුළුවන්. SAUNA, sauna. A small room used as a hot air or steam bath.
The word written for as a synonym for proverb is, here you have a well-known phrase or proverb for the word saying. Saying is a noun. It is an easy word, very common word, a well-known phrase or proverb. Saying. Then for stroll, you have the word here, saunter, stroll, or a stroll. It could be either a verb or a noun. A stroll or stroll. Saunter. And for speak words, you can take the word say. Say. Speak words. කියනවා කියන එක say. And that is the last question of test number 13. We can now move on to a writing task. That's test number 14. You have a choice between two questions. The first one is, write on one of the following. Use about 100 words. You have read an advertisement on Junior Observer for an essay competition organized by the Sri Lanka Youth Club of Coastal Conservation. Berala Arakshana සම්බන්ධ තියෙන ක්ලබ් එකක්. essay competition එකක් තියෙනවා. ඒක අපි පත්තරේ කියවලා දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? The competition is very exciting. You have decided to take part in it. ඔබ තීරණය කළා තියෙනවා දැන් මේ competition එකට සහභාගී වෙන්න. Write a letter to your pen pal. හමු වෙලා නැති පෑනේ මිතුරෙක් letter එකක් ලියන්න ඕනේ. In Anuradhapura, inviting him or her also to participate in it. දැන් අපි දන්නවා යාළුවෙක්ට ලියන නිසා මේක informal. Informal letter එකක්. Include the following. Benefits of participation. මේකට සහභාගී වුණාම අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? You are interested to participate in it. ඔබ ඒක ගැන තියෙන අදහස හුඟක් ආසාවෙන් ඉන්නවා මේකට සහභාගී වෙන්න කියන එක. The topics published in the newspaper. දැන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැක්කේ නැති යාළුවෙක්ට නෙලියන්නේ. එහෙනම් සම්පූර්ණ විස්තරය කියන්න ඕනේ. මොන වගේ මාතෘකාද මේකේ තිබුණේ කියලා. Other necessary information about the competition. දැන් පුතාලට මෙතන තමුන්ට කැමති පොඩි තොරතුරක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් competition එක ගැන. Other necessary information වෙනත් වැදගත් තොරතුරක්. Let's look at a sample informal letter. දැන් අපි අර සම්පූර්ණ address එක එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. recipient ගේ address එක එහෙම දාලා ලියන්නේ formal letter එකක්. 16 Bridge Road නාවල කියලා තමුන්ගේ address එකයි දවසයි දාලා 20th September 2022 Dear Mahima කියලා යාළුවගේ නම ලියලා සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න කලින් අපි introduction එකක් හැටියට how are you කියලා අහලා පටන් ගන්නවා කෙලින්ම මාතෘකාවට යන්නේ නැතුව. How are you? Hope you are enjoying your holiday. ඔබ නිවාඩුව හොඳින් සතුටින් ගත කරනවා කියලා මං හිතනවා. Thank you for sending me pictures of the science exhibition. ඔබගේ science exhibition එක විද්‍යා ප්‍රදර්ශනයේ පින්තූරයවට ස්තුති කළා. Sorry for not coming to Anuradhapura to see it. මට එන්න බැරි වුණ එක ගැන සමා වෙන්න කියලා පොඩි introductory paragraph එකක් තමුන් කියන්නේ යන දේ එකපාරට කියන්නේ නැතුව. Now we are writing about the competition. Here is another good opportunity for you. Another good opportunity කිව්වේ ඇයි? දැන් කොහොමටත් එයා science exhibition එකටත් සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේ opportunities පාවිච්චි කරන කෙනෙක් තවත් හොඳ අවස්ථාවක් ඔන්න ඔයාට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්.
It is an essay competition organized by the Sri Lanka Youth Club of Coastal Conservation. දැන් බලන්න අපි ඒක ගත්තේ ප්‍රශ්නෙලෙන්මයි අලුතෙන් හදපු එකක් නෙවෙයි. මෙතන අපි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන තැන තියෙනවා organized by the Sri Lanka Youth Club of Coastal Conservation කියලා. එතනින් මේක ගත්තා. I read about it on Junior Observer last weekend and it sounds very exciting. මම මේක ගියේ ඉරිදා කියෙව්වා. දැන් ඒක මට දැනෙනවා හරිම හොඳ දෙයක් කියලා. very exciting. දැන් හුඟක් ආසාවෙන් ඉන්නව සහභාගී වෙන්න. I am taking part in it. බොහොම සරල කෙටි වාක්‍ය තියෙන්නේ. මම මේක කියෙව්වා. ඒක හොඳයි කියලා තේරෙනවා. මම ඒකෙන් අපි සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක තමයි I'm taking part in it කියන්නේ. මම සහභාගී වෙනවා කියලා කෙලින්ම කියනවා. There is a variety of topics on coastal conservation. Coastal conservation ගැනම variety එකක්. දැන් topics ගොඩාක් ලියන්න බැරි නිසා විවිධ topics තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. The winners will be awarded attractive prizes. දිනන අයට මෙන්න මේ වගේ හුඟක් හොඳ දේවල් ලැබෙනවා කියලා කිව්වහමත් පොඩ්ඩක් අර මොටිවේට් වෙනවනේ යාළුවා. ඒකයි අපි එහෙම ඒවා කියන්නේ. දැන් මෙතන coastal conservation කියන එක යටතේ variety of topics තියෙනවා කියන තැන පුතාලා කැමති නම් how to protect the coastal areas of our country, how the coastal areas get polluted, ඒ වගේ සමහර මාතෘකා දෙක තුනක් ලියන්නත් පුළුවන්. මෙතන variety of topics කියලා තිබුණාට. Now we have to end the letter. දැන් අපි ඉවර කරනකොට concluding paragraph එකක් informal letter එකක ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියයි කියලා එකක් නැහැ. formal letter එක වගේ. හැබැයි පුතාලට මෙතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. I want you too to participate. ඔයත් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. I am sending a copy of that advertisement. අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ කොපි එකක් එවනවා කියලා අපිට ෆොටෝ කොපි එකක් යවන්න පුළුවන්. එයාට පත්තරේ ගන්න මිස් වෙලා කියලා හිතලා. Try to research topics during the holiday. නිවාඩු කාලය ඇතුළත මේ මාතෘකා ගැන රිසර්ච් කරන්න හොයන්න. Your parents will also help you. ඔබේ දෙමව්පියන් ඔබට උදව් කරයි. Give my regards to them. මගේ ආදරය ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. මම ඒගොල්ලන්ව මතක් කරා කියන්න. ඒ වගේ දෙයක් ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Please write to me soon. මට ලියන්න ඉක්මනින්ම කියන එක. Best wishes, run it. මේ විදිහට ඉවර කරන්න පුළුවන්. With lots of love. ඒ වගේ informal letter එකක් යාළුවෙක්ට නිසා එහෙම නැත්නම් නෑදෑයෙක්ට නිසා සරල විදිහකට ඉවර කරන්න පුළුවන්. There is another question, section B. You can either write the letter or choose this. The following table shows the percentage of different modes of transport used by the students in post-COVID period. Post-COVID කිව්වම COVID pandemic එකෙන් පස්සේ කාලේ මොන වගේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යද ළමයි පාවිච්චි කරේ කියන එක ගැන මෙතන ටේබල් එකේ තියෙනවා. percentages වලින් තමයි තියෙන්නේ ප්‍රතිශත වලින්. Study the chart and write a description of it. Use about 100 words. The following words will help you. දැන් අපි ගොඩක් කරලා තිනවා මේ වගේ activities. අපි දන්නවා අපි compare කරන්න ඕනේ වැඩිම මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕනේ. අඩුම එක සමාන දේවල් තියෙනවද? ඒවට තමයි මේ වචන දීලා තියෙන්නේ. Let's read these words and try to use them in our answer. Most popular, mostly used. ඒ වගේ ඒ දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. Lowest percentage, අඩුම ප්‍රතිශතය. Highest percentage, වැඩිම ප්‍රතිශතය. Equal number, සමාන සංඛ්‍යාවක්. Let's look at an example. The above table shows the percentage of different modes of transport used by the students in the post-COVID period. එක අපි පුරුදු විදියට ප්‍රශ්නෙම්ම ගත්තා. The modes of transport include public and private vehicles, cycling and walking. අපි එතන අර වාහන වර්ගවල නම් කිව්වේ නැහැ. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් group එකකට දාලා private and public vehicles කිව්වා. පොදු ප්‍රවාහන සහ
පෞද්ගලික ප්‍රවාහනය. ඒ වගේම cycling and walking. According to the table. ඒ වගේ ඒවා පුතාලා ලියනකොට දාන්න ඕනේ according to the chart, according to the table, according to the graph, as per the graph. ඒ වගේ වචන. The most popular mode of transport is the school van. අපි බලමු school van එක නේද වැඩිම percentage එකක් ළමයි එන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒකට අපි the most popular කියලා කිව්වේ. It is used by a quarter of the student sample. දැන් මෙතන අරන් තියෙන student sample එකෙන් quarter එකක් විතර කියන්නේ quarter එකක් කියන්නේ හතරෙන් එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නේ මේ school van එක. The lowest percentage of students, which is 2, come to school by bus. අපි අර කියපු දේවල් දැන් පාවිච්චි කරනවා highest, lowest වගේ වචන. This may be due to the lack of public transport in the post-COVID period. ඒක ටිකක් වැඩිපුර දාපු වාක්‍යයක් අනිවාර්ය නැහැ මේකට. හැබැයි හොඳයි අපි ලියන්නේ යමක් ඇනලයිස් කරනවා, කම්පෙයාර් කරනවා කියන අදහසින් නිසා පුතාලට එහෙම එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. This may be due to මේක මෙන්න මේ හේතුව නිසා වෙන්න පුළුවන්. Lack of public transport. අපි දන්නවනේ COVID pandemic එකෙන් පස්සේ public transport අඩු වුණා. Only 1% more than that percentage of students. ඒ කියන්නේ මේ percentage එකට වඩා එකයි වැඩි. percentage එකකින් එකයි වැඩි. Use cars as their mode of transport. අතන දෙකයි නම් මෙතන තුනයි. Use cars as their mode of transport. මේ කියන විදිහ බලා ගන්න. Trains also do not seem to be a popular choice by school students because it is used by only 5%. හරිම අඩු ප්‍රතිශතයක්නේ 5% කියන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ trains කියන එකත් එච්චර popularයි කියලා පේන්නේ නැහැ කියලා. An equal percentage of students use motorbikes and cycles as their mode of transport, and that percentage is slightly less than the percentage of students who come by school vans. දැන් පුතාලට මේ වාක්‍ය දිග වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මෙතන and එකෙන් පස්සේ තියෙන ටික and එකෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව full stop එකක් දාලා that percentage කියන එක capital T එකකින් අලුත් වාක්‍යයක් හැටියට පටන් ගන්න පුළුවන්. Equal percentage සමාන ප්‍රතිශතයක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා තමයි motorbikes වලිනුයි cycles වලිනුයි එන්නේ. මෙතන දීලා තියෙනවා motorbikes and cycle 20 කියලා. The next popular way of coming to school is on foot, and that percentage is 15. Next popular. ඒ කියන්නේ 20% වලට වඩා පස්සේ ඊළඟට ළමයි අතර ජනප්‍රියම ක්‍රමය තමයි on foot. පයින් එන එක. That percentage is 15. Overall කිව්වම අපි දැන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න යනකොට overall idea එක සමස්තයක් හැටියට මොකද්ද මේකේ අපි දකින්නේ කියන එක කියන්න පුළුවන්. Students who use private transport are much higher when compared to those who use public transport. කියලා අපි කිව්වේ compare කරලා සංසන්දනය කරලා අපි එක කියන විදිහක් තමයි when compared to. Overall මේ private transport ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන අයගේ percentage එක හුඟක් වැඩි much higher. Bicycle foot cycle ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ private cars. ඒ නිසා ඒක වැඩි සංසන්දනය කරනකොට මොකක් සමගද those who use public transport in the post-COVID period කියලා අපි period එකත් specify කරනවා. So now we discussed both answers to test 14. You can decide which one you are going to write at the exam. And now we can move on to the next test item, which is test 15. And it is a reading comprehension activity. Test 15. Read the following story and complete the tasks given below. Now let's start reading the story and trying to understand that. An American businessman was standing at the pier of a small coastal Mexican village when a small boat with just one fisherman docked. දැන් මේ setting එක පුතාලට visualize කරගන්න පුළුවන් නේද?
චරිත දෙකක් අඳුන්වලා දුන්න දැන් ස්ටෝරි එකේ ෆිෂර්මන් කෙනෙකුයි ඇමරිකන් බිස්නස්මන් කෙනෙකුයි දීවරයෙක් ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයෙක්. එතකොට මේ කෝස්ටල් මෙක්සිකන් විලේජ් කොහම සෙටින් එක කොහෙද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කෝස්ටල් විලේජ් එකක් කියන්නේ වෙරළබඩ ගමක් මෙක්සිකෝවේ. Inside the small boat were several large yellowfin tuna. The American complimented the Mexican on the quality of his fish. දැන් අල්ලගෙන ඉන්න මාළු ගැන හොඳ කමෙන්ට්ස් දුන්නා කියන එක තමයි complimented කියන්නේ. හුඟක් හොඳයි කියලා කිව්වා කියන එක. How long did it take you to catch them? The American asked. How long කියන්නේ මොකද්ද? කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද මේ මාළු අල්ලන්න කියලා අහනවා. Only a little while, the Mexican replied. දැන් මෙච්චර හොඳ මාළු ටිකක් අල්ලගන්න ටික වෙලාවයි ගිහින් තියෙන්නේ. Only a little while. දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපහු American businessman. Why don't you stay out longer and catch more fish? ඇයි තව ටිකක් වැඩියෙන් එළියේ ඉඳලා stay out longer and catch more fish? ටිකක් වැඩිපුර මාළු අල්ලන්න නැත්තේ ඇයි? The American then asked, I have enough support. දැන් මෙතන the American then asked කිව්වේ මේ අහපු එක. ඊළඟට I have enough to support my family's immediate needs. දැන් fisherman කියනවා දැන් ඇයි වැඩිපුර fish අල්ලන්නේ නැත්තේ කියලා ඇහුවම මට මේ ඇති කියන එක තමයි මේ කියන්නේ enough to support my family's needs. මගේ පවුලේ අවශ්‍යතාවලට මේ තියෙන ප්‍රමාණය ඇති. Family's needs. Support my family's immediate needs. The Mexican said, but the American then asked, what do you do with the rest of your time? Rest of your time. ඉතිරි වෙලාවේ ඔබ මොනවද කරන්නේ කියලා ඇහුවා. මුළු වෙලාවම මාළු අල්ලන්න යොදවන්නේ නැති නිසා. The Mexican fisherman said, I sleep late, fish a little, play with my children, take a siesta with my wife, Maria, stroll into the village each evening where I sip wine and play the guitar with my amigos. I have a full and busy life, senor. දැන් බලන්න එයා ඒ ඉතිරි වෙලාවේ කරනවා කියපු දේවල් ටික එයා ඇති වෙන්න නිදා ගන්නවා. මාළු අල්ලන්න යන්නේ ටිකයි. මොකද ඒ සාමාන්‍යයෙන් අර තමුන්ගේ පවුලේ අවශ්‍යතාවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් ගන්න. අනිත් වෙලාවට ළමයි එක්ක තමුන්ගේ වයිෆ් එක්ක ගත කරනවා. ඒ වගේම හරිම රිලැක්ස් එකේ කියන්නේ බොහොම විවේකී සුවයෙන් ඉන්නවා. ගමේ ඇවිදින්න යනවා. Where I sip wine and play the guitar. musical instruments play කරනවා. ඒ වගේ තමුන් ආස දේවල් කර කර බොහොම විවේකී විදියට තමයි ඉන්නේ. The American scoffed. I am a Harvard MBA and could help you. දැන් යා තමුන් ගැන ඉතාම ලොකුවට තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. මම මේ වගේ හොඳ ලොකු යුනිවර්සිටි එකක මේ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම කියන දේ ඔබ අහන්න ඕනේ කියන අදහසින් තමයි මේ ආරම්භය ගන්නේ American businessman. You should spend more time fishing and with the proceeds you could buy a bigger boat and with the proceeds from the bigger boat you could buy several boats. දැන් එකින් එක ස්ටෙප් එක තමුන්ගේ වත්කම වැඩි කරන විදිහ American businessman කියලා දෙනවා. ලොකු බෝට් එකක් ගන්න විදිය, ඊට පස්සේ එකෙන් වැඩියෙන් මාළු අල්ලලා තවත් බෝට්ස් ගොඩක් ගන්න විදිය, several boats. Eventually ඒ කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අන්තිම වෙනකොට you would have a fleet of fishing boats. එක fishing boat එකක් නෙමෙයි. අපි කියන්නේ fleet of aircraft, fleet of fishing boats ගොඩක් තමුන්ගෙම කියලා boats ගොඩක් තියෙයි. Instead of selling your catch to a middleman, you would sell directly to the consumers, eventually opening your own can factory. දැන් මොකක්ද ඒ කිව්වේ? Instead of සාමාන්‍යයෙන් අර මිඩල්මෑන් මැද්දේ ඉන්න කෙනාට අතරමැදියට විකුණන්නේ නැතුව මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනකොට කෙලින්ම තමුන්ට කන්සියුම් කරන කෙනා කියන්නේ මේ අපි පාරිභෝගිකයන්ට කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම කරනකොට ෆැක්ටරි එකක් අරන්න තරම් ඔබේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එක දැන් මේ අවවාදයක් දෙනවා. මොකද මේ බිස්නස්මන් කියන්නේ යා හුඟක් ලොකු යුනිවර්සිටි එකක ලොකු සුදුසුකමක් එක්ක ඉන්න හින්දා තමුන් හැමදේම දන්නවා කියන අදහසින් තමයි මේ කියන්නේ. You would control the product
processing and distribution. Processing and distribution. ඒ කියන්නේ මේ මුළු හැම ක්‍රියාවලියක්ම තමොන්ට පාලනය කරන්න පුළුවන්. processing, distribution, බෙදා හැරීම හැම දෙයක්ම නිකම්ම මාළු අල්ලලා අතරමැදියෙක්ට විකුණනවට වඩා. You would need to leave this small coastal fishing village and move to Mexico City. දැන් කියනවා leave. දැන් මේ පුංචි ලස්සන ගම්මානයක ඉන්නේ දීවර ගම්මානයක. මේකෙන් යන්න කියනවා. කොහාටද යන්නේ කියන්නේ? Move to Mexico City. දැන් මෙක්සිකෝ වල තියෙන පුංචි village එකෙන් යන්න කියනවා නගරෙට. එතනින් නවතිලත් බෑ. And then LA and eventually NYC, Los Angeles, New York City. එහෙටත් යන්න කියනවා ඇමරිකාවල. Where you will run your expanding enterprise. දැන් business එකක් විදියට මේක පුළුල් ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. The Mexican fisherman asked, දැන් මේ ඔක්කොම අහගෙන හිටියනේ fisherman. Senior, how long will this take? To which the American replied, 15 to 20 years. කොච්චර කාලයක් යන වැඩක්ද මේ? අවුරුදු 15ක් 20ක්. But what then, Senior? මොකක්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ? The American laughed and said, that's the best part. ඒක තමයි හොඳම කොටස. When the time is right, now look at this and see where you read this. You would announce an IPO, an international public offering, and sell your company stock to the public and become very rich. You would make millions. Millions, Senor. Then what? Then millions. වලින් ආදායම ලැබුණාට පස්සේ මේ පුළුල් ව්‍යාපාරයක් වුණාට පස්සේ මොකක්ද කියලා ඇහුවම කියන්නේ මොකද්ද? උත්තරේ හැටියට. The American said slowly, then you would retire. විශ්‍රාම යනවා. Move to a small coastal fishing village where you would sleep late, fish a little, play with your kids, take a siesta with your wife, stroll to the village in the evening where you could sip wine and play your guitar with your amigos. දැන් මොකක්ද ඒ කිව්වේ? රිටයර් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සැහැල්ලු විවේක සුවයෙන් ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ ෆිෂර්මන් කොහොමත් කර කර ඉන්න ටික තමයි නේද මේ කියන්නේ. That's what I am doing now, said the fisherman. මේ සරල ජීවිතේ කොහොමත් තාමන් ගත කරන්නේ මේ වෙනකොටත් කියන එක ෆිෂර්මන් කිව්වා. එතකොට අර ඇමරිකන් බිස්නස්මන් කිව්වට මේ වගේ ලොකු ලොකු දේවල් කළා අන්තිමට විශ්‍රාම යනකොට මෙතෙන්ට එන්න කියලා ෆිෂර්මන් කියනවා මම කොහොමටත් කරන්නේ ඒ ටිකනේ කියලා. ඒක තමයි දැන් අපේ කතාව. Now let's see whether we can answer the questions based on that story. පුතාලා තේරුම් ගත්තා නම් හොඳට කතාව. දැන් මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Task 1. Say whether the following statements are true or false or not given by putting a tick in the relevant column. දැන් මෙතන additional column එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනදට අපිට තියෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට true or false කියන්න විතරයි. මෙතන තියෙනවා not given කියලා එකක්. ඒක true or false වලට වඩා පොඩ්ඩක් අපහසුයි කියලා පුතාලට සමහර විට දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කමක් නැහැ. ඒවා හුරු වෙන එක හොඳයි. දැන් පුතාලා ලොකු වෙලා IELTS වගේ exam එකක් කරනකොට උනත් මේ not given කියන එක තමයි reading comprehension එක true false එකට වඩා ටිකක් අපහසුයි කියලා දැනෙන්නේ. හැබැයි හොඳට කියෙව්වොත් පුළුවන්. පළවෙනි එක දීලා තිනවා the incident took place in a Mexican village කියලා. ඒක paper එකේ answer එක දීලා තිනවා. අපි කොහොමද දන්නවා මේක Mexican village කියන තැනින් අපි පටන් ගත්තෙම ඒක correct. Maria is the fisherman's wife. අපි මරියාගේ නම දැක්ක නේද? wife එක මොනවා කරනවා කියලාද එයා කියලා තිබුණේ මුලින්ම Mexican village එකේ තමයි මේක උනේ. මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවාම මෙතන තියෙනවා I sleep late, fish a little, play with my children, take a siesta with my wife Maria. දැන් නම තියෙනවා කෙලින්ම අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන correct කියලා. The businessman has come to the Mexican village to spend his leisure time. ඇයි මේ businessman මේ village එකට ආවේ? Let's see whether we can find that answer. An American businessman was standing at the pier of a small coastal Mexican village when a small boat with just one fisherman docked. දැන් එතන ඉඳලා තියෙන fisherman ගැන ඊට පස්සේ කෙලින්ම තියෙන businessman ප්‍රශ්න අහනවා fisherman උත්තර දෙනවා.
දැන් මෙතන තියෙනවද ඇමරිකන් බිස්නස්මන් මෙතනට ආව හේතුව? නෑ නේද? අන්න එහෙම තැනකදී තමයි අපි true false නැතුව not given කියන උත්තරය තෝරගන්නේ. Now let's put a tick in the column not given. Number 3. The fisherman was busy with his livelihood. Busy නෑනේ. හුඟාක්ම relax විදිහට විවේක සුවයෙන් කැමති විදිහට ගමේ ඇවිදින්න ගිහිලා musical instruments play කරලා එහෙමනේ හිටියේ. එහෙනම් මේක කෙලින්ම අපිට false කියලා දාන්න පුළුවන්. The American is a learned man. ඒක හරි. දුන්න advice එක හොඳයිද නරකයිද කියන එක නෙවෙයි. උගත් කෙනෙක් කියන එක කිව්වනේ Harvard MBA ඒ වගේ වචන වලින් අපි දැනගත්තා එයා උගත් කෙනෙක් කියලා. True. So you get half a mark each and then into 2 marks for this task. Now we have to answer these questions in task 2. Answer the following. How did the fisherman go fishing? කොයි විදිහටද fisherman ගියේ මාළු අල්ලන්න? මුලින්ම තියෙනවා එක කොහොමද ගියේ කියලා. Small boat. In a small boat. Why didn't he fish for long hours? මෙතන තියෙනවා ඒකට හේතුව. ඇයි හුඟක් වෙලා මාළු අල්ලන්න ගියේ නැත්තේ? I have enough to support my family's immediate needs. මේ පොඩි ප්‍රමාණයෙන් මේ තමුන්ට අවශ්‍ය දේ කරන්න ඇති කියන එක. Because he has enough fish to support his family's needs. He, his කියලා වෙනස් කරා I, my කියන එක. According to the businessman, how would the fisherman own a fleet of fishing boats? අර boats ගොඩාක් අයිති කරගන්න විදිය තිබ්බනේ. Eventually you would have a fleet of fishing boats. ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා spend more time fishing and with the proceeds you have to buy a bigger boat and with those proceeds you have to buy from the bigger boat you could buy several boats, right? Then we can write the answer. By fishing for longer hours and buying bigger boat. ඊට පස්සේ ඕන and buying several boats කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ආරම්භය ගන්න මෙතනින්. What will happen to the fisherman after selling his company stock to the public? After selling, what will happen? But what then, Senor? The American laughed and said, මෙතන හොඳම කොටස මේක තමයි මෙන්න මේ දේ කරන්න කියනවා. Millions හම්බුණාට පස්සේ then what? ඊළඟට මොකක්ද කියලා අහනවා. Then you would retire. විශ්‍රාම යන්න පුළුවන්. He would retire.
For these 4 questions, you get 4 marks. And in task 3, read the story and find words which give the same meaning as the following. මේ දීලා තියෙන අදහස් වලට සමාන අදහසක් තියෙන වචන. Spoke admiringly, an afternoon rest or nap. මෙතන තියෙනවා මුලින්ම පටන් ගන්න තැන එක වචනයක් මේකට අදාළව. Inside the small boat were several large yellowfin tuna. The American complimented. ඒ වගේම an afternoon rest or nap කියන එකට වචනයක් තිබුණා. තමුන් මොනවද කරන්න කියලා තියෙන තැන what do you do during your free time, rest of the time කියන තැන take a siesta with my wife. Siesta. Then you have task 4. Underline the most suitable answer. වඩාත්ම සුදුසු answer එක. Both fishermen and businessmen are similar to each other because ඇයි ඒ දෙන්න සමාන. Let's read the 3 sentences and try to find out which one is the best. They spend time in the same village. එකම village එකේ තමයි ඉන්නේ. They have the same desire for leisure. එකම කැමැත්ත තමයි තියෙන්නේ. සමාන කැමැත්තක් තමයි තියෙන්නේ විවේකයේ සම්බන්ධයෙන්. Thoughts about life are the same. දැන් අපිට පේනවා life එක ගැන හිතන විදිය වෙනස් කියලා. American businessman හිතන්නේ හුඟක් business කරලා දියුණු වෙලා retire වෙන එක. හැබැයි මෙතන they have the same desire for leisure. මොකද retire වෙලා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කිව්වා. මෙයා කරන්නේත් ඒ දේවල්. එතන අපිට කියන්න පුළුවන් they have the same desire for leisure තමයි මෙතන වඩාත්ම කිට්ටු උත්තරය කියලා. And it has 1 mark. So you had several tasks based on the story we read. Test 16 is the last test item. Write on one of the following. Use about 200 words. Write an article to an English newspaper on a visit to a botanical garden. Include the following. Botanical garden එකක් කියන්නේ උද්භිද උද්‍යානයක්. ඒකට ගිය ගමනක් ගැන ලියනකොට මොනවද ලියන්න පුළුවන්? Location and importance තියෙන තැන, වැදගත්කම, time spent there. You spent there. කොච්චර වෙලා හිටියද? Things you enjoyed, memories, feelings about the garden. තියෙන මතක සටහන් මොනවද? මතක සටහන් වගේම මොනවද හිතුණ හැඟීම් ඒ හැම දෙයක්ම. Article. So let's look at this example. I visited the much awaited Peradine Botanical Garden during our last holiday with my family and neighbors. Much awaited වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. හුඟක් බලන් හිටියා කියන එක පෙන්වන්න. අපි මේ වගේ ඒවා කීපයක් ලියලා තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න මේ වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන්. එක එක රචනා මාතෘකා අනුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන මේ. It is also known as the Botanical Garden Kandy and is located near the city of Kandy. Location එක ලියන්න කියවනේ. එතකොට is located කියලා අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. It is the capital of Sri Lanka's upcountry. උඩරට පළාතේ තියෙන ප්‍රධාන නගරය. The history of this garden dates back to the 14th century when royalty ruled the central highlands of Sri Lanka. History කියන්නේ මේකේ ඉතිහාසය කොයිතරම් දුරට යනවද කියන එක අපි කියන්නේ dates back to 14 වෙනි සියවස වෙනකන් මේකේ ඉතිහාසය යනවා.
Peradeniya Botanical Garden is picturesquely located adjoining the Mahaveli River, which is the longest river in Sri Lanka. මෙතන පුතාලට picture කියන වචනයෙන් එන picturesque කියන්නේ පින්තූරයක් වගේ හුඟක් ලස්සනයි අලංකාරයි කියන එක. Picturesquely located මේ adjoining කියන්නේ මහවැලි ගඟ තියෙනවනේ අයිනෙම යනවනේ පේරාදෙණිය garden එකේ ඒ නිසා. The river flows along the western border of the beautiful garden. බටහිර මායිමෙන් තමයි ගඟ ගලන්නේ. Peradeniya Botanical Garden is home to a large variety of plants. Home to a large variety of plants කියන්නේ මෙහි ගොඩාක් plants වර්ග වැවෙනවා කියන එක කියන විදිහ. Home to a large variety of කියන එක ඕනෑම තැනකදී පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් වෙන දෙයක් ගැන කියනකොට උනත් මෙහෙම ලොකු විවිධත්වයක් තියෙන දෙයක් මෙතන තියෙනවා කියන එක. I saw diverse plants, trees, creepers and colorful bushes in addition to flowering and non-flowering trees. මම දැක්ක දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ diverse කියන වචනේ පුතාලට හුඟක් හොඳයි විවිධ කියන එකට. දැන් ගස් තියෙනවා, පොඩි පැල තියෙනවා, වැල් තියෙනවා, ඒ වගේම non-flowering, flowering, මල් පිපෙන ගස්, නැති ගස්, ওই විවිධත්වය තමයි ওই වචන වලින් ලියලා තියෙන්නේ. A variety of bamboo was seen in one place, adding more beauty to the garden. Adding more beauty කියන්නේ දැන් බැම්බු ගස් වලින් beauty එක වැඩි වෙනවා, තවත් ලස්සනක් එකතු වෙනවා කියන එක. The great lawns highlighted the huge tropical trees. Lawn එක කියන්නේ තනකොළ වවලා තියෙනකොට අර tropical ලොකු ගස් වල ලස්සන තවත් වැඩියෙන් පේනවනේ. අන්න ඒක තමයි ඒ the great lawns highlighted කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ lawn එක ලස්සනට තියෙනකොට ලොකු ගස් වල ලස්සන වැඩියෙන් පේනවා කියන එක. I took a binocular and a guidebook related to the trees, plants and birds and closely observed everything that came across in the garden. Closely observed කියන්නේ දැන් binoculars එකක් අරගෙන guidebook එකක් විස්තර තියෙන පොතක් අරගෙන හුඟක් උනන්දුවෙන් යන ගමන් හුඟක් closely observed කියන්නේ බොහොම නිරීක්ෂණය කරා පරීක්ෂාවෙන් හුඟක් closely හොඳට පරීක්ෂා කරා කියන එක. නිරීක්ෂණය කරා කියන එක. The orchid house with more than 300 varieties of exquisite orchids blooming proudly was my favorite spot. හුඟක් ලස්සන මෙච්චර මේ 300 ගාණක් විතර orchids තියෙන orchid house එක තමයි මගේ ආසම තැන. Blooming proudly බොහොම ආඩම්බරෙන් පිපිලා තියෙන මේ orchid මල් තියෙන orchid house එක තමයි මගේ ආසම තැන. Visiting this magnificent garden allowed me to learn about trees and plants while enjoying a fun-filled gathering. Trees ගැනත් ඉගෙන ගත්තා. Fun-filled gathering එකක් කියන්නේ බොහොම සතුට පිරුණු මොකද මේ කට්ටියක් එකතු වෙලා ගියාම සතුටෙන් එකතු වෙලා ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ එක විනෝද වෙන්න පුළුවන් මේ දෙකම ගමනකදී ලැබෙනවනේ. ඒක තමයි ඒ කිව්වේ. We took many photographs with attractive backdrops. හුඟක් ආකර්ශනීය පසුතල attractive backdrops එක්ක photographs ගත්තා. I'm going to make a separate album to keep the memories of this visit fresh. I felt so happy and relaxed during this visit. Happy and relaxed. මම මේ වෙනම ඇල්බම් එකකුත් හදනවා මේ මෙමරිස් වලට. ඒ වගේම මේ අපි ගමනක් ගියා කිව්වම මේ happy, enjoyed, relaxed වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now we have to write a composition about a person. කෙනෙක් ගැන කියනකොට තැනක් ගැන කියනවට වඩා වෙනස්. හැබැයි describing words පාවිච්චි කරලා යම් සමානකමකින් ලියන්න පුළුවන්. A person you admire. He, she can be a family member, a friend or a famous person. පුතාලට තෝරගන්න පුළුවන් relative කෙනෙක්, friend කෙනෙක්, ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. Include the following. Who she or he is, your relationship with him or her, how you met or know him, why you like him or her, personality, appearance, පෙනුම, පෞරුෂ ලක්ෂණ, ඇයි ඔබ යාට කැමති, කොහොමද ඔබ යාව දන්නේ, හෝ හමු වුණේ, ඒ වගේ මොන වගේ නැදකමක් සම්බන්ධයක්ද තියෙන්නේ,
ඒ වගේම යාළුවෙක් වුණත් යම් සම්බන්ධයක් නේ කන්නේ රිලේෂන්ෂිප් කියන එක. who he she is කවුද කියන ඒ හැම දෙයක්ම දැන් මෙතන මම තෝරගෙන තිනවා තමුන්ගේ කසින් කෙනෙක් ගැන ලියන්න, ෆේමස් අය ගැන ලියන්න පුළුවන්. තමුන් දන්න තමුන්ගේ කෙනෙක් ගැන ලියනවා නම් කොහොමද ලියන්නේ කියලා මේ එක්සැම්පල් එකෙන් බලමු. How can we start? We can say someone I admire is my cousin Liara. She is my mother's elder sister's daughter. අපි හඳුන්වලා දෙනවා කවුද කියන එක. She is 6 years older than me. She studies at the University of Performing Arts. කොහෙද ඉගෙන ගන්නෙ? මට වඩා මේ තරම් ප්‍රමාණයක් වැඩිමල්. She lives in Biyagama. සාමාන්‍ය විස්තර තාම. She is very friendly and energetic. දැන් එයා ගැන විශේෂයෙන් හරිම හැමතිස්සෙම යහළුව ඇති කරගන්න දක්ෂ. energetic බොහොම උද්‍යෝගයෙන් වැඩ කරන එහෙම කෙනෙක්. She has got long straight hair. appearance එක ගැන කියන්නේ කිව්වනේ long straight hair. She is of medium height, slim and very fit because she is a dancer. බොහොම fit. ඒ කියන්නේ medium height වැඩි උස් නැහැ. හැබැයි සිහින් හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෙනෙක් මොකද dancer කෙනෙක්. She is very pretty and looks prettier in her dance costumes. සාමාන්‍යනොත් ලස්සනයි. හැබැයි නැටුම් වලට අඳින costumes එන්දම තවත් ලස්සනයි. Prettier in her dance costumes. She has been dancing since she was 6 years old and trains every day either at her faculty or with her private teacher. Then අවුරුදු 6 ඉඳන් since she was 6 years අවුරුදු 6 සිට dance කරලා තිනවා. දැනටත් train වෙනවා, පුහුණු වෙනවා. either or මෙතන හෝ මෙතන. faculty කියන්නේ අපේ university faculty එකක්. දැන් performing arts university එකේ faculty එකේ එහෙම නැත්නම් private තමුගේ පෞද්ගලික ගුරුතුමා ළඟ. She wants to be a dance teacher and a professional dancer. මොනවද වෙන්න ආස? තමුගේ මේ cousin sister cousin කැමති professional dancer කෙනෙක් වෙන්නත් ඒ වගේම dance teacher කෙනෙක් වෙන්නත් performer දෙකම. Then you can write, look at the example. She wants to be a dance teacher and a professional dancer who performs at various functions. කියලා ඒ කියන්නේ හුඟක් functions වල තමුගේ නර්තන ඉදිරිපත් කරන්න කැමති කියන ඉදිරියේදී ඒ අදහසෙන් පස්සේ කියනවා ඒකටම සම්බන්ධ අදහසක්. I have gone to watch her shows several times. මමත් ඒ වගේව බලන්න ගිහින් තියෙනවා. Her favorite types of dance are Candian and Bharatanatyam. කැමතිම නර්තන අංග වර්ග තමයි උඩරට නැටුම් සහ භාරතනාට්‍යම්. She sometimes takes part in fusion dance items. එක එක නැටුම් සම්ප්‍රදායන් එකතු කරලා හදන items වලට අපි fusion dance items කියන්නේ. අන්න ඒවට හරි කැමතියි කියලා තියෙනවා. I love watching her dance. මම හරි මාසයි අය නටනවා බලන්න. Then we can write a nice concluding paragraph. My cousin Liara is very busy because she also studies photography at university. හරිම busy කියන්නේ කාර්යබහුලයි. මොකද ඡායාරූපකරණයත් ඉගෙන ගන්නවා විශ්වවිද්‍යාලේ. She is a really good photographer and has taken lots of amazing photos of wild animals. බලන්න photographer කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ලස්සනම දෙයක් නෙමේ වන සතුන්ගේ ඡායාරූප ඒවත් ගන්නවා කියලා අපි වැඩි විස්තරයක් කියනවා. Her photos have won a few prizes. Also, her photos have been chosen for exhibitions at the art gallery in Colombo. එතකොට මේ ඡායාරූප වලට ත්‍යාග හම්බෙලා තිනවා, ප්‍රදර්ශන වලට තේරිලා තිනවා කියලා අපි කියනවා. I like her very much since she is very hardworking and also kind. තමුන් මේ පුද්ගලයාට කැමති හේතුව ලියන්න කියලා තිබුණා. එතකොට එයාගේ කරුණාවන්ත බව නිසා ඒ වගේම මුගක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන නිසා අන්න ඒ හේතු නිසා මම කැමතියි කියලා කියනවා. She treats me as her own sister. She deserves to become a talented and popular dancer one day. මට මගේම සහෝදරයක් වගේ සලකන නිසා ඒ ආදරය නිසා ඒ හුඟක් ආස හිතන අපි කරුණු කිව්වනේ අන්තිමට කියනවා හොඳ ඩාන්සර් කෙනෙක් ජනප්‍රිය පොපියුලර් ඩාන්සර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කවදා හරි තම දක්ෂ ජනප්‍රිය නැටුම් ශිල්පිනියක් වෙන්න ඕනේ. I wish her from the bottom of my heart to reach her goals.
මගේ හදපත්ලෙම මම සුබ පතනවා ඇයට ඇගේ goals කරා යන්න අරමුණු කරා යන්න. So this was about a person. Now we have a different topic based on current situations. පසු කාලීනව. දැන් වෙනකොට ඒ මාතෘකාව ටිකක් පරණයි කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හුඟක් අපි කතා කරපු මාතෘකාවක් තමයි මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක අධ්‍යාපනය ළමයින්ට කෙරෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ වගේ දෙයක් ඉස්සෙල්ලා කරපු ස්පීචස් ඉස්සෙල්ලා කරපු එසේස් වලට වඩා පොඩ්ඩක් මේක ගැඹුරුයි. එහෙම නැත්නම් ටිකක් අමාරු වචන තියෙනවා කියලා පුතාලට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මාතෘකා කීපයක් තියෙනකොට අපි සරලව පුද්ගලයෙක් ගැන එකක් ලිව්වා. ඒ වගේම ටිකක් ස්ථානයක් ගැනත් ලිව්වා. මේක අපි ඊට වඩා චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහකට ලියනවා. ඒත් හොඳට බලන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්. You have been asked to deliver a speech on how modern technology helped you during COVID-19 period for your studies. Write your speech. Include the following. Different ways of teaching offered by schools. එක එක විදිවලට ඉගෙනවනේ මේ කාලේ. Challenges. ඒ කියන්නේ අභියෝග. You face to gain them. The benefits you gain. මොන වගේ ප්‍රයෝජනද ලැබුවේ? My dear teacher and friends කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් පොඩි සභාවක් නම්. Here we are in a classroom today, but where were we a few months ago? අපි අද ක්ලාස් එකක ඉන්නවා. හැබැයි මාස කිහිපයකට උඩින් අපි කොහෙද හිටියේ? We all started depending on technology more than ever before. අපි හැමෝම තාක්ෂණය මත depend වෙන්න ගත්තා. කවදාටත් වඩා. Let me share with you how technology helped me to continue my studies during a challenging time. Speech එකක් නිසා let me share with you වගේව දාන්න පුළුවන් අපිට. මට අවසර දෙන්න අදහස් ටිකක් කොමාරු කරගන්න. කොච්චර මේ challenging අභියෝගාත්මක කාලයක මම කොහොමද අධ්‍යාපනය හැදෑරුවේ continue කරේ කියලා. The onset of the global pandemic highlighted many new social changes and restrictions. දැන් මේ පැන්ඩමික් එක එනකොටම සමාජයේ වෙනස්කම්, ඒ වගේම සීමාවල් ආවනේ. Restrictions කියන්නේ ඒ වගේම. However, a new set of technologies came to help us cope with the new normal. New normal කියන්නේ අපි කාලයකට පස්සේ මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක පුරුදු වෙච්ච හැමදාම normal නෑ වගේ ඉන්න බැරි නිසා new normal කියලා හඳුන්වලා දේවල් වලට පුරුදු වුණානේ. අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක new set of technologies came to help us cope with the new normal. මේකත් එක්ක cope කරගන්න, මේක කොහොම හරි balance කරගෙන සමබර කරගෙන ඉදිරියට යන්න. Millions of students began working from home across the globe to help limit the spread of the virus. මිලියන් ගාණක් ශිෂ්‍යෝ ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ගත්තා මේ virus එක spread වෙන එක, පැතිරෙන එක නවත්තන්න. We as Sri Lankans also tried our best to be on par with the world. ලෝකයේත් එක්ක අපි එකට ඉන්න හුඟක් උත්සාහ කරා. One of the biggest challenges in online learning was that the usual discussions in classrooms were missing. දැන් ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ online learning වල තිබුණ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ තිබුණ සාමාන්‍යයෙන් අපි තියනවානේ ක්ලාස් එකේ සාකච්ඡා discussions ඒ වගේ ඒවා අපිට නැති වුණා missing. New technologies were introduced instead. Instead කියන්නේ වෙනුවට. ඒවා වෙනුවට අලුත් තාක්ෂණය අපිට හඳුන්වා දුන්නා. My parents bought me a smartphone to attend meetings scheduled by teachers on platforms such as Zoom, MS Teams and Google Classroom. දැන් අපිට මේ වචන හුරු වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. parents ලා අරන් දුන්න මේ smartphone එකකුත් මගේ මේ online classes වලට මෙන්න මේ platforms වල teachers ලා අපිට meetings දුන්නා. Zoom හුඟක් අය කරේ Zoom. හැබැයි වගේම තව තිබුණා MS Teams, Google Classroom වගේවා. ඒවා දන්නවනම් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩක් හොයලා බලලා ඒවා familiar ඒවා හුරු කරගන්න මේ වචන. It took some time for them to buy it. දැන් අපි challenge එකක් කියනවා අභියෝගයක්. මේ අපිට මේවා අරන් දුන්නට දෙමව්පියන්ට යම් කාලයක් ගත වුණා මේවා මිලදී ගන්න. Till then I got the notes from my friends via WhatsApp and continued studying. ඒ වෙනකන් මම WhatsApp එකෙන් notes ඉල්ලගෙන කොහොම හරි අධ්‍යාපනය continue කරගෙන ගියා කියන එක කියනවා. It was not easy. ඒක පහසු දෙයක් නෙමෙයි. Teachers used PowerPoint presentations and showed supporting video clips
to make our learning successful. Teachersලා PowerPoint presentations හැදුවා, video clips පෙන්නුවා මේ අපේ පාඩම් වැඩියෙන් සාර්ථක කරගන්න. Most visuals were very effective. I made use of them well to understand lessons. මේ හුඟක් visuals හුඟක්ම effective. I made use of them well to understand lessons. මම ඒවා හුඟක් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා පාඩම් තේරුම් ගන්න. And now we have to write a good conclusion to our speech. This whole experience was challenging. මේ මුළු අත්දැකීමම අභියෝගාත්මකයි. However, I self-studied new tools related to online learning and researched topics on the internet, and thus my knowledge was expanded. මගේ දැනුම expand වුණා, වැඩි වුණා. කොහොමද? මේ research කරලා topics internet එකේ, ඒ කියන්නේ මාතෘකා ගැන සොයා බලලා අන්තර්ජාලයේ, ඒ වගේම අලුත් දේවල් self study ස්වයං අධ්‍යයනය කළා. Therefore, I feel that I am ready to confidently continue my studies in the post-COVID period. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ post-COVID period එකේ, COVID pandemic එකෙන් පස්සේ period එකේ මම ඊටාත්ම ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව continue කරන්න. මගේ අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන යන්න ලෑස්ති කියලා හිතනවා. I feel, මට ඒක feel වෙනවා, මට දැනෙනවා කියලා කියනවා. මේක speech එකක් නිසා ඒ විදිහට කියනකොට ලස්සනයි. I would like to end my speech with a famous saying by the French playwright Molière. The greater the obstacle, the more glory in overcoming it. දැන් ඒ වගේ quotation එකකින් කවුරු හරි කියපු ලස්සන කියමනකින් ඉවර කරනවා නම් හුඟක් හොඳයි speech එකක්. මෙතන තියෙන්නේ මේ ප්‍රංශ ජාතික playwright කෙනෙක් කියන්නේ වේදිකා නාට්‍ය රචකයෙක් කියනවා the greater the obstacle, the more glory in overcoming it. ඒ කියන්නේ තමගේ බාධකයේ වැඩි වෙන තරමට ඒක මැඩගත්තාම ඒ බාධකයෙන් අපි ජයග්‍රහණය කරා මේක මැඩගෙන ඒකෙන් එන සතුට වැඩි කියන එක තමයි කියන්නේ. Thank you for your attention කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. තවත් විදිහක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් thank you for giving me this opportunity. ඒ වගේ මාතෘකාවට අනුව අපි හිතමු යමක් තියෙන්න පුළුවන් යම් මාතෘකාවක්. I hope I was able to make you think more about this topic. මම හිතනවා ඔබට මේ ටොපික් එක ගැන වැඩියෙන් හිතන්න මම පෙළඹෙව්වා කියලා. ඒ වගේ මාතෘකාවට අනුව විවිධ අවසානයන් අපිට ගන්න පුළුවන්. And that is the end of the paper discussion today. We have completed the second paper of the Southern Provincial Year-End Evaluation of 2020.